The fight against the new highway. This is supposed to be sometime around the 1950s, but some things may not be historically accurate and I am still getting better at writing. I did my very best though, and hope you enjoy, The Fight Against the New Highway. It was a dark, dreary day and a bitter cold wind blew with swirling gusts. A fog rolled in from the east, settling over the subdued city of Eng-Viet. There was an eerie silence over the city. Although the city didn't usually get such harsh weather, the silence was normal, it had been for a long time. Jasmine started apathetically out the window, fogging the glass. A chill ran down her spine, with the early morning cold. She liked the quietness of the city. Nothing much happened, but that was the way she liked it. Jasmine, get your face away from that widow, Jasmine's mother, Grace, said coming into the room. Jasmine whipped around, startled. I need you to run an errand for me, Grace said. What is it? Jasmine said in a soft voice. I only have a small amount of flour left and I need more. Could you please go get some for me? Grace asked, handing her some money. Saying nothing, Jasmine took the money and went and got on her gray overcoat. She also got some thick socks and boots, and a colorful shawl to keep her warm. As Jasmine went through the door, Grace called behind her, please be home before 10 o'clock. When Jasmine took a step outside, she saw that it had begun to snow. The light snowflakes fluttered to the ground, making a thin white sheet on the ground. Jasmine shivered and pulled the shawl tighter around her. She realized that she had forgotten her gloves, and her fingers were beginning to numb as she made her way to town. When she arrived at the store, she heard shouting and commotion coming from downtown. The town wasn't as quiet as Jasmine thought. Forgetting the flour for a moment, she headed toward the noise. When the source of the noise was in sight, Jasmine wasn't sure what it was. It seemed to be a protest of some sort. Shouting people were densely gathered around a podium in front of City Hall. Some people seemed angry. People were crying out things like, we don't need civilization and new technology to come through our city. And others saying, our city needs to advance. We can't stay like this. Other towns will be getting more sophisticated. Someone approached the platform and leaned into the microphone, preparing to make a statement. Our town is just fine the way it is. We don't need advancement, not in this way. While some advancement is good, some can also be bad. A highway is too noisy. We do not need the roar of automobiles roaring through our city. Vote no on building a new highway. Some of the crowd cheered. A new highway, thought Jasmine. Another person stepped up to the podium to make a statement, our town is a fine one. We are thriving well, yet there are other towns that are pulling ahead with advancement. We won't let this happen. We must not be left in the dust. The crowd cheered, while others booed. We need to move on. We need to take action. We need to change. Vote yes for building a new highway through our city. There was a map displayed, showing what section the highway would be running through. That's right by our house. Jasmine realized, panicked. She liked Eng-Viet the way it was. She didn't want it to change. Jasmine had gotten lost in time, as the clock gonged 10 o'clock and suddenly, Jasmine remembered about the flour and rushed to get it, then hurried home. Almost running, Jasmine burst through the door, her cheeks flushed. Jasmine, where have you been? Exclaimed Grace. I thought I asked you to be back by 10. You did, but I got sidetracked, Jasmine answered, panting. There is something going on at City Hall. Whatever could distract you at City Hall? Grace wondered. People are protesting about putting a new highway through Eng-Viet, and they want to put it right by our house. Jasmine exclaimed. Whatever for? Asked Grace, bewildered. I don't know. Some people thought that we needed advancement and other people wanted to keep the town like normal. Replied Jasmine. Well, I won't have it. Said Grace, now in an uproar. Jasmine agreed with Grace. She didn't want a noisy highway running through the town. I'm going tomorrow to go to City Hall and fight this myself. Grace said. Jasmine's stomach growled, and she remembered she forgot breakfast. She got a small snack and the day went on, not much happening. The next day, when Jasmine woke up, sunlight was streaming through the window, but it was freezing cold outside, with a few inches of snow on the ground. Despite the cold weather, though, Grace was determined to go to City Hall. She was very upset about everything. Jasmine begged Grace to let her come with her, but Grace said that she would just get in the way. Jasmine continued to beg Grace, until she gave in and let her come along.
Cuộc chiến chống lại đường cao tốc mới điều này được cho là vào khoảng những năm 1990, nhưng một số điều có thể không chính xác về mặt lịch sử và tôi vẫn đang ngày càng viết tốt hơn. Mặc dù vậy, tôi đã làm hết sức mình và hy vọng bạn sẽ thích cuộc chiến chống lại đường cao tốc mới. Đó là một ngày u ám, ảm đạm và một cơn gió lạnh buốt thổi qua với những cơn gió giật mạnh. Một làn sương mù kéo đến từ phía đông, bao trùm thành phố Meret dịu nhẹ. Có một sự im lặng kỳ lạ bao trùm thành phố. Mặc dù thành phố không thường có thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng sự yên lặng là bình thường, đã lâu rồi. Jasmine bắt đầu thờ ơ ngoài cửa sổ, làm mờ kính. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, với cái lạnh buổi sớm. Cô thích sự yên tĩnh của thành phố. Không có gì nhiều xảy ra, nhưng đó là cách cô thích nó. Jasmine, hãy lánh mặt khỏi bà góa đó, mẹ của Jasmine, bà Grace, nói khi bước vào phòng. Jasmine giật mình quay lại. Tôi cần anh làm một việc lặt vặt cho tôi, Grace nói. Nó là gì? Jasmine nói với một giọng nhẹ nhàng. Tôi chỉ còn lại một lượng bột nhỏ và tôi cần nhiều hơn nữa. Bạn có thể vui lòng đi lấy một ít cho tôi được không? Grace hỏi, đưa cho cô ấy một số tiền. Không nói gì, Jasmine cầm tiền và mặc chiếc áo khoác ngoài màu xám. Cô ấy cũng có một số tất và ủng giày, và một chiếc khăn choàng nhiều màu sắc để giữ ấm cho cô ấy. Khi Jasmine đi qua cửa, Grace gọi sau lưng cô, hãy về nhà trước 10 giờ tối. Khi Jasmine bước ra ngoài một bước, cô thấy trời đã bắt đầu có tuyết. Những bông tuyết nhẹ bay phấp phới rơi xuống đất, làm trên mặt đất một tấm trắng mỏng. Jasmine rùng mình và kéo chiếc khăn choàng quanh người chặt hơn. Cô nhận ra rằng mình đã quên găng tay của mình, và các ngón tay của cô bắt đầu tê cứng khi đi đến thị trấn. Khi đến cửa hàng, cô nghe thấy tiếng la hét và náo động từ trung tâm thành phố. Thị trấn không yên tĩnh như Jasmine nghĩ. Quên đi bột mì trong chốc lát, cô đi về phía ồn ào. Khi nguồn gốc của tiếng ồn là thông tin chi tiết, Jasmine không chắc đó là gì. Nó dường như là một sự phản đối nào đó. Những người hò hét tập trung đông đúc quanh bục trước tòa thị chính. Một số người có vẻ tức giận. Mọi người kêu lên những điều như chúng tôi không cần nền văn minh và công nghệ mới để đến với thành phố của chúng tôi, và những người khác nói thành phố của chúng ta cần phải tiến lên. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Các thị trấn khác sẽ ngày càng tinh vi hơn. Một người nào đó tiến đến bục và chúi vào micro, chuẩn bị phát biểu. Thị trấn của chúng tôi vẫn ổn theo cách của nó. Chúng tôi không cần thăng tiến, không phải theo cách này. Trong khi một số thăng tiến là tốt, một số cũng có thể xấu. Một đường cao tốc quá ồn ào. Chúng ta không cần tiếng gầm rú của những chiếc ô tô chạy qua thành phố của chúng ta. Bỏ phiếu không cho việc xây dựng một đường cao tốc mới. Một số trong đám đông cổ vũ. Một đường cao tốc mới. Jasmine nghĩ, một người khác bước lên bục phát biểu, thị trấn của chúng tôi là một thị trấn tốt. Chúng tôi đang phát triển tốt. Tuy nhiên, có những thị trấn khác đang phát triển vượt bậc. Chúng tôi sẽ không để điều này xảy ra. Chúng ta không được bỏ lại trong cát bụi. Đám đông hò reo trong khi những người khác la ó. Chúng tôi cần phải di chuyển trên. Chúng ta cần phải hành động. Chúng ta cần thay đổi. Bỏ phiếu có cho việc xây dựng một đường cao tốc mới qua thành phố của chúng tôi. Có một bản đồ hiển thị cho biết đoạn đường cao tốc sẽ chạy qua. Đó là ngay bên nhà của chúng tôi. Jasmine nhận ra, hoảng hốt. Cô ấy thích Meret theo cách của nó. Cô ấy không muốn nó thay đổi. Jasmine đã lạc kịp thời gian. Khi đồng hồ điểm 10 giờ và đột nhiên, Jasmine nhớ đến bột mì và vội vàng đi lấy, sau đó vội vã về nhà, gần như chạy. Jasmine bật tung cánh cửa, hai má ửng hồng. Jasmine, bạn đã ở đâu? Grace kêu lên, tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cầu bạn quay lại trước 10 giờ. Bạn đã làm, nhưng tôi đã bị theo dõi bên, Jasmine trả lời, thở hổn hển. Có điều gì đó đang xảy ra ở tòa thị chính. Bất cứ điều gì có thể làm bạn phân tâm ở tòa thị chính. Grace tự hỏi, mọi người đang phản đối về việc xây dựng một đường cao tốc mới qua Meret, và họ muốn đặt nó ngay cạnh nhà chúng tôi. Jasmine kêu lên, bất cứ điều gì cho? Grace hoang mang hỏi, tôi không biết, một số người nghĩ rằng chúng tôi cần thăng tiến và những người khác muốn giữ cho thị trấn như bình thường. Jasmine trả lời, chà, tôi sẽ không có nó. Grace nói, bây giờ đang rất náo động. Jasmine đồng ý với Grace, cô không muốn có một xa lộ ồn ào chạy qua thị trấn. Ngày mai tôi sẽ đến tòa thị chính và tự mình chiến đấu. Grace nói, bụng Jasmine réo lên, và cô nhớ mình đã quên bữa sáng. Cô ấy có một bữa ăn nhẹ và một ngày trôi qua, không có nhiều chuyện xảy ra. Ngày hôm sau, khi Jasmine thức dậy, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nhưng bên ngoài lạnh cóng, trên mặt đất có vài inch tuyết rơi. Mặc dù thời tiết giá lạnh, Grace vẫn quyết tâm đến tòa thị chính. Cô ấy rất khó chịu về mọi thứ. Jasmine cầu xin Grace cho cô ấy đi cùng, nhưng Grace nói rằng cô ấy sẽ cản đường. Jasmine tiếp tục cầu xin Grace cho đến khi cô nhượng bộ và để cô đi cùng.